Y él tenía que hacer porque si no lo matan, ¿viste? Sí. Si usted es soldado, usted tiene que hacer lo que te manda el capitán, ¿cierto? Oh, hola. ¿Todo bien, chicos? Don't mind me, I'm just having my afternoon mate. Very popular drink in Argentina. It's basically a bunch of herbs that you inhale, and then you have energy afterward. Don't worry, it's legal. I just arrived in Bariloche, which is probably the most popular tourist destination in Argentina for Argentinians. It's famous for its ski resorts. It's famous for its panoramic views of the lake here, Lago Nahuelhuapi. And it's also famous for one other thing. Bariloche is also somewhat known for being the place that all the Nazis went to escape after World War II. Bariloche was started by a German settler, and over the years slowly started to attract more and more German settlers until it became known as a place for German Argentinians. And then a certain group of people, after World War II, took advantage of that fact to come here and blend into the population. Bariloche is also famous for some reason for being the place that every single teenager goes to after they graduate high school. It's called the Los Viajes de Egresados. We're at the time of the year where everybody's graduating. The entire town is just completely full of teenagers at the moment, which is making me feel a little bit old. ¿Tenés el libro de Abel, ¿cómo se llama? El libro de la conspiración de los nazis. Acá, mira. Estos son los libros de él. Okay. Justo en el medio de la tienda. Gracias. Alright, so here you can see. I'm not sure if just showing this is going to get the video censored. But anyway. It's a book written by an author, an Argentinian author who's from Bariloche, named Abel Baste. And he wrote a series of books, basically describing a conspiracy theory that Hitler didn't die in Germany. He actually escaped. Then he came here to Bariloche and lived in the secretive mansion on the coast of the lake. La segunda vida de Hitler, the second life of Hitler. El gran engaño de Hitler, the big trick of Hitler. El hombre que venció a la muerte, the man who defeated death. Okay, that's enough. Kind of feel a little bit weird holding up a bunch of books about Hitler. So here you have what appears to be a picture-perfect resort town, designed as if it was a place in the Swiss Alps. But there's more to it than that. After World War II, the president at the time of Argentina, Juan Perón, most famously known as the husband of Eva Perón, Juan Perón basically had an alliance with the Axis powers, because they were all kind of fascist dictators themselves. He was on good terms with Mussolini, Franco. So after the war, Perón began to invite all the former Nazi officers to come here into Argentina. And not only did he invite them, he actually helped out in the process of getting fake passports, visas, identities through the Vatican so that they can get over here. Perón, of course, was interested
and having German scientists that could come here and help build their nuclear program. And, I mean, you can't fault them too much for that. The United States did exactly the same thing. But Perón went out of his way to help protect the Nazis that came here. All right. Cool. So many stray dogs in this country. All right, our next destination is the house of the most prominent German who lived here, Erich Priebke. I'll tell you a little bit more about his backstory once we get there. Hola. Una pregunta. ¿Sabes dónde está la casa de Erich Priebke, el alemán, el nazi que vivió acá? La casa. Creo que es esta de la esquina, ¿o no? ¿En la esquina? Esta Okay. es. Esa de ahí creo que es. Okay. De acá al lado. So we're coming up on what I think is the house of Erich Priebke. And Erich Priebke was basically the most famous Nazi to have lived here in Bariloche. He arrived right after the war, originally under a fake name. He got a fake passport, interestingly from the Vatican, who was supporting the Nazis in their escape from Europe. And he lived here, worked as a waiter at first, and slowly he built up funds. He opened up a school, and he became so immersed in the community and so well known and so comfortable that he actually used his real name. He stopped using the fake Argentinian name that he got, and everybody just knew him as Erich Priebke. It was very easy to blend in here because it was a huge German Argentinian community that still spoke German. Let's see what we can find. Hola, señor. Una pregunta. ¿Qué es esta casa ahora? Porque esto antes fue la casa de Erich Priebke. ¿Sí? Okay. ¿Y ahora es qué? Ah, es una casa familiar. Ah, ok, nada más. Ok, bueno, perdón por molestar. No, está bien. Quería saber. Gracias. Bueno, Pues, ¿vos es tu casa? ¿Vivís acá? claro. Ah, ok, perdón. Bueno, ¿puedo hacerte una pregunta? Si no te molesta. ¿Qué tal? Sí. Estoy explorando la historia de Bariloche y la historia alemana y todo. Y ¿De dónde viene? de los Estados Unidos. El hijo Jorge era mi marido, Ah, ok. pero él ya era casado y yo también, yo era viuda y él también se divorció. No sé. Ah, ok, Pero yo era viuda de los hijos, ese es mi hijo, pero no de Priebke, ok. Wow, de un argentino. de un argentino, sí. Muy interesante. Sí, sí. Pues No hay nadie. fue la casa Ni anterior. papá, ni mi marido, Sí. todos fallecieron. Están las nietas nomás. Ah, las Pero nietas. yo no sé dónde viven. Ah, ok, ok. Sí, nietas. A ver. ¿Y vos creciste acá en Bariloche? No, no, no. Ah, Yo ahora hace 30 años estoy acá. 30 años. Sí, sí, sí. Ah, ok. Yo Sí. lo conocí ellos porque eran alemanes y yo también. Sí. ¿La mayoría de la gente acá en Bariloche es de ascendencia alemana o Sí, pero Sí. ya no queda nadie. ya no queda nadie? ¿Qué pasó? Yo hablo alemán ¿Se fueron? y no hay nadie. Se ¿A vos murieron. hablas alemán? Sí, pero se Ah, ok. murieron todos. Ah, es una pena, es una lástima. O le cuesta hablar. Ah, ok. Y yo también ya estoy perdiendo porque no tengo con quién hablar. Ah, es una lástima. Porque mis hijos tampoco. Y ¿No hablan entonces- alemán tampoco? ¿Eh? No, mis ¿Tampoco hijos hablan? no, no, No. no quieren, ¿viste? No. Los alemanes ya no, ¿viste? Ah, bueno. Tampoco ya no tengo parientes tampoco en Alemania ni nada, ¿viste? Wow. Sos completamente sudamericana, Sí, argentina. tengo Sí. mis hermanos nomás, pero ellos sí todavía siguen hablando el alemán, pero Ok. pues ya nada, mi abuela y las tías, mi papá, entonces ya fallecieron, entonces ya... Ah, bueno.
¿Y cómo te llamas, señora? Irene. Irene. Sí. Ok, ok, Pues creo que vive el hermano todavía en América. ok. Ingo Priske. Ingo Priske. Sí. El hermano está en los Estados Unidos. Sí, me parece. Sí, todavía no Ok. sé, yo no pregunto. Sí, sí. Y él tenía que hacer porque si no lo matan, ¿viste? Sí. Si usted es soldado, usted tiene que hacer lo que te manda el capitán, Sí. ¿cierto? No decir, sí. mátame, yo no voy a hacer, ¿viste? No. Cada uno tenía su familia, su gente. Sí, sí. Entonces, ¿viste? Ok. No te queda otro que hacer. Yo trabajé de enfermería y tenía que dar la inyección, hacer como el médico te dice, ¿cierto? Sí, sí. Es así, Ah, es así. sí. Cuando no sos capitán, Sí, no recibes sos marinero, las tienes órdenes. que hacerlo, ¿viste? Sí, no das las Sí, órdenes. ¿viste? Es así. Yo lo veo así. Lo siento, no te puedo ayudar más nada. No, está bien, está bien. Muchas gracias, igual. ¿Qué va a hacer? Esta era la casa que ellos vivían. Ah, esa fue la casa. Sí, que viví cuando vinieron acá, pero ahora ya está. Ok. Es todo reformado. Todo reformado, sí. ¿Y qué es este edificio acá? Era un sanatorio. ¿O sanatorio? Ahora es Para los enfermo. enfermos. Sí, Ok. sí. Interesante. Esto lo mandó a hacer. Ok. No sé de quién es ahora. El barrio va cambiando. Sí, va cambiando, no sé. Porque él falleció después en Roma. Sí, en Roma, ¿no? Sí. Fueron los italianos que Sí, ordenaron sí, falleció el arresto. allá. Okay. Y no sé si le enteraron o lo cremaron. Ah, ok. ¿Fue difícil para tu marido cuando eso pasó? ¿O? Sí, él sintió mucho, ¿viste? Okay. Y a él también lo cremamos y listo, ¿viste? No, Ok. Okay. Hoy día se hace así, ¿viste? Él quiso así, ¿viste? Sí. No sé lo que pasó, dónde está el papá enterrado. Sí. Sé que tuvieron que pagar mucho. Okay. Es un lugar escondido, ¿no? En Italia. Sí, sí. ¿Qué asunto más complicado? Sí, seguro. Sí. Bueno, no te molesto más, señora. Listo, Muchas listo, gracias. Chancito, Sí. suerte. Sí, gracias. Listo. Y cuídate. Gracias Hasta luego. igualmente. Chao. How complicated is that? That lady was the wife of the son of a Nazi commander. But she was very nice. And this behind me is the school that Eric Priebke ran for almost 3 decades. Basically a German school. I mean, nowadays it's just a normal school, just to be clear. They're not like preaching Nazi propaganda or anything like that. But back in the day, when Priebke was the director of the school, supposedly things were a little bit different. He did things like refusing to have his students go watch a screening of Schindler's List, that kind of stuff. But in general, you know, him and many of the other Nazis that arrived here in Bariloche or in Argentina, even if they didn't keep the most low profile, obviously Priebke was using his real name, they did not try to overtly espouse Nazi views to bring attention to themselves. It's the same thing with the school. It wasn't a school where you were taught propaganda, but it was a school where they might just leave out the details of the history of certain things. Alright, so that was pretty interesting, but there's a lot more to see still. About 30 minutes to the west of here in Bariloche is a small town called Yao Yao. And next to it, apparently, there's a bunker that was built around the time of World War II to protect the Nazis when they arrived here. Supposedly. I think it's destroyed now. Well, let's go find it and check it out. Alright,
let's get back on the road. Look at this San Francisco ass road that we're coming up on. So this bunker that we're on the way to find right now has a bit of a mysterious history. Supposedly, it was constructed before the end of World War II, and then it was destroyed by the Argentinian military right after Perón came out of power in 1955. So the theory goes that Perón was complicit in having it constructed, and it was built to basically shield former Nazis from any future problems. The most grandiose claim of all, which was popularized by Mr. Abel Basti, the author of that fun series of novels about Hitler, is that it was built to help Hitler escape. And supposedly, according to the conspiracy theory, the mansion that Hitler lived in is right across the lake from where that bunker is. Ahora, ¿a dónde van? Sí. Ahí vamos. Sí, quiero ir al búnker, ¿saben? Sí, sí. Al búnker de los nazis. ¿Subimos? Sí, sí, Okay. pueden subir, está bien. Ok. Sí. Ok. Es peligroso que te pongas en el medio. Ok. Anda a la concha de la lora. La puta que te parió. Ah, aprendiste la puteada. Sí, sí, las palabras importantes. Argentina. Sí. ¿Qué va a hacer? Mucha gente por acá. Sí, bastante. ¿De dónde venís? De los Estados Unidos. Ok. Sí. Bien. Me imagino que ustedes son de acá. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Pero de qué parte de Argentina? Yo de Olavarría, Buenos Aires. Ah, ok. Interior. Al interior, Queda en el la centro de provincia. La provincia, en el centro. Ah, ok. ¿Tipo Bahía Blanca? Un poquito. Sí, sí, Bahía Blanca está más al sur. Ah, ok. Y ella de... San Antonio Oeste, las frutas. Ah. Negro. Oh, ok. ¿Y qué hacen acá? ¿Están perdidos? Viajando. Ah, viajando, ok. Sí, 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 Como conociendo la Patagonia. Ah, muy bien. Sí. Yo también, más o menos. Yeah, this is not exactly what you would imagine Latin America to be. Hombre nativo de América, dijiste, ¿no? Sí. Dije que esto no es la imagen típica de Latinoamérica para los gringos. Sí. Imaginen como, no sé, playas y mexicanos. Claro. ¿Y ustedes cómo se llaman? Franco Franco. y Caro. Carolina. Carolina. Me siento que mi ropa es muy formal comparada con ustedes. Porque estaba entrevistando a gente en Bariloche. Ah, sí. ¿No dice? ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Ok. ¿Queréis apostar? Como $5. ¿Que vale mucho en Argentina? Bueno, cambiamos por pesos si querés. Sí. ¿Por qué esa curiosidad con los nazis, con colonias alemanas? Porque, no sé por qué, pero no hay mucha información sobre esto en inglés. Ajá. Y todos, la verdad es que en los Estados Unidos, todos piensan que Argentina fue un país que escondieron a los nazis y todo. Bueno, hay... Sí. Creo que sí. De verdad. ¿Fuiste a Mendoza al Soñado? Sí, fui a Mendoza una vez. ¿Al ¿Fuiste al Soñado? Soñado? No, todavía no. Bueno, ¿Qué es eso? el Soñado Sí. es un hotel abandonado de aquella época, Oh, sí.
muy viejo, que ahora lamentablemente está muy descuidado, Sí. pero que se dice que Perón estuvo ahí con Hitler y tenía reuniones ahí y demás. Ah, wow. Interesante. Y esto es muy lindo. Estaba intentando enfocarme en la conversación, pero esto es muy lindo, la verdad. ¿Sí? Ah, por allá. Ah, sí. Sí, sí, voy a preguntarlo. Beautiful. Absolutely beautiful. Hola, señor. ¿Sabes dónde está el búnker? No lo sé, perdón. Ah, está bien. Don't know. You don't know, okay. Where are you from? Argentinian, but I live in Canada. You live in Canada? Yeah. Oh, okay, so this looks very similar to you. ¿Querés ir con nosotros? Yeah, I'm gonna go here. Yeah? Are you all? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Estás buscando búnker también? Sí, ¿vos también? No sé, me dijo él. Ay, sí, a nosotros también. Ahora todos. Ya enganchó a 3. Ahora todos vamos al búnker. Pero no me secuestren. Es el nuevo objetivo de hoy. Sí. Ahora. Por acá. Sí. No, la playa va a ir para allá, me imagino que vamos a pasar. Sí, Acá, vamos sí, a ver. sí, Oh. Ah, sí, esta. Ahí está. Sí, tenemos que interrumpir el romance, el momento romántico. Qué bien, Yo no sé si entro ahí, Oh. Going into the bunker. Un mensaje de Perón. So interesting. Why would the Argentinian government destroy this? So what's said about this bunker is that it has no real strategic reason for being other than to hide somebody. We're nowhere near the border with Chile. There was nothing important being protected in this area. So what else could it have been for other than to protect the Nazis and maybe even Hitler himself? Mysterious graffiti that surely must have been left by the Nazis. You always meet lots of interesting people when you're traveling. Alright, my new friends, the hitchhikers, they've gone off somewhere into the woods, and they said I should just go off. So let's get back in the car and get back on the road. Behold the vastness of Patagonia in Argentina. Argentina is actually one of the least densely populated countries in the world. It's got a little over 40 million people, but I think at least half of them are in the Buenos Aires area. Seriously, this drive in the area around Bariloche, El Bosón, Patagonia, it's one of the most beautiful drives you could take in your life if you ever make it down here. Cerveza El Bosón Artesanal. Alright. So I've driven a little bit of a ways, and now we're in a town called El Bosón. El Bosón was started by German immigrants
originally came from Chile. In addition, of course, to the original Mapuche settlers. So, apparently, there's like a vaguely German beer hall in this town, so I'm gonna walk over there and finish this video in the way it should be. Alright, got myself a stout, and we got some music. Also got a picture. Alright, yeah, just help yourself up there. Gracias. Protegeme. Protegime de él. Sí. That's why you come to Argentina. We're here right now with the future stars of Argentina. ¿Qué le parió? ¿Y qué van a cantar ahora? Anyway, enough of all that. Enough of this talk about World War II and whatnot. There's plenty of cool things about German culture that do not involve World War II, such as this right here. So enjoy this music, and nos vemos en el próximo. Ciao, chicos.